සුබ සන්ධ්‍යාවක්. Good evening, everyone. ඔගොල්ලෝ අපේ පන්සලට සතුටින් පිළිගන්න හැම කෙනෙක්ම. So I welcome you all with a lot of happiness to our center today. ගොඩක් දවසකින් වැස්සේ නැහැ. වැස්සත් එක්ක ආපු වෙලාවටම ඔයාලත් ආවා. So it is raining after a very long time. I think you have brought rain to the center. ඒ නිසා බුදුදහම ගැන, හිත ගැන, ජීවිතය ගැන ඒ ප්‍රශ්න තියෙනවනම් ඔයාලා අහන්න අපි ඒ ගැන සාකච්ඡාවක් කරමු. So if you have questions about the philosophy of Buddhism, or maybe problems about your own life, you can raise those concerns as questions. Then we can start the discussion based on your questions itself. The question is, what made you want to become a monk? Like, when did you realize you wanted a monastic life? මගේ ගැටලුව ප්‍රශ්නය තමයි ඇයි ඔබට භික්ෂුවක් වන්න හිතුනේ? මොකක්ද ඔබට භික්ෂුවක් වෙන්න බලපාපු හේතුව? එකක් තමයි මේ දැන් අපේ ජීවිතේ අපිට පාරවල් දෙකක් තෝරගන්න පුළුවන්. අපිට තේරෙන වයස එනකොට. එකක් When we come to a certain level of understanding in our life, we can select two paths එකක් for තමයි our future. ඒ ඔබ යන පාර, අනිත් එක තමයි අපි ඉන්න ආධ්‍යාත්මික ගවේෂණයක් කරන පාර. One path is the path of yours, and the other path is the spiritual path that we are investigating in. ඉතින් එතන අපි හැම කෙනෙක්ට වඩා අපේ තේරෙන වයසදී අපි තීරණය කරනවා මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු ජීවත් වෙන පැත්තෙන් අනිත් පැත්තට ගිහිලා ආධ්‍යාත්මික ගවේෂණයක් කරලා ඒ ජීවිතේට වඩා සතුට හොයාගන්න පුළුවන් බව. So, in my age of that maturity, I decided that rather than traveling in the conventional path of a lay life, there should be a way to understand ourselves and to investigate the spirituality. ඒක තමයි ප්‍රධානම දේ භික්ෂුවක් වෙන්නේ. So that is the main reason for one to become a monk. ඊට පස්සේ ඔබ අහනවා අයි භික්ෂුවක් උනේ කියලා වගේ එකක්. ඒක හේතුව මේ ලංකාව වගේ රටක ආධ්‍යාත්මික ගවේෂණයට තියෙන සංස්කෘතිය තමයි භික්ෂු ජීවිතය. ඒකට අපි යුරෝපෙ හිටියනම් ෆාදර් කෙනෙක් වෙයි. මුස්ලිම් රටක හිටියනම් ඒ පැත්තට යයි. ඉතින් මේකම වෙන්න හේතුව තමයි ලංකාවේ තියෙන සංස්කෘතියක ඉපදීම. So secondly, why I became a monk, it's that now in Sri Lanka, this is the culture where the people are allowed and the people are facilitated to do the spiritual investigation. So if I was in another country, maybe in your country, it may be a different platform. So I chose to become a monk because I was in Sri Lanka, and the culture here facilitates a monk to do that spiritual research. My question is, you're familiar with the Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, can you tell me if the Bhagavad Gita and the Buddhism is the same, more likely it's the same teaching? You're asking whether the Bhagavad Gita and the Buddhism go one in hand in hand. Right. මගේ ගැටලුව මෙයයි හින්දු දර්ශනයේ භගවත් ගීතාව තියෙනවා. එහි සඳහන් වන ඉගැන්වීම් සහ බුදුදහමේ ඉගැන්වීම් අතර සමානාත්මතාවයක් පවතිනවද? ගොඩක් දුරට සමානයි. There are so likelihoods. දැන් අපි ගත්තොත් භගවත් ගීතාව ගත්තොත් ඒක බුදුදහමට වඩා පරණයි. Now if we take Bhagavad Gita, it is earlier than the Buddhist. නමුත් දෙකම පැලවෙන්නේ ඉන්දියා ಭಾರತ සමාජය. But both were inculcated in the Indian culture. එතකොට අපි දැන් අවුරුදු ගොඩක් ගණනාවක් ගිහිල්ලානේ 5000 ගොඩක් 5000කට විතර කලින් තමයි භගවත් ගීතාව ලියවිලා තියෙන්නේ. 2500ක් 600ක් කාලේ තමයි බුද්දිසම් එකට තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් අපි ඉන්නේ අවුරුදු 5000කට හා 2600කට පස්සේනේ. ඉතින් ওই දෙක ඇතුළේ මට හිතෙනවා මේ Hindu දහමේ දේවල් මේ බෞද්ධ පොත්වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒවා මිශ්‍ර වෙලා තියෙනවා. ඒව හොයන්න අමාරුයි. So now if we take the timeline, maybe Bhagavad Gita was written more than 5000 years ago, and the Buddhist philosophy started about 2600 years ago. So since the both religions, the both philosophies were born and raised in India,
what I feel like even today in the Buddhist scripts, you may find certain Hindu concepts being added. So it is very difficult to demarcate one another. මම ඒකට එක උදාහරණයක් කියන්න. I will give you one example for that. දැන් අපි දැන් අපි මෙහි ත්‍රිපිටක පොත් අපි බලලා තියෙනවා. ඒ බුදුදහමේ තියෙන පොත්පත් අපි බලලා තියෙනවා. Now, we have read the Buddhist scripts. ඒතර මම ගියා රිෂිකේෂ් වලට. Then I went to Rishikesh. ඒගොල්ලෝ තනිකර හින්දු. So they practice Hinduism there. එතකොට නමුත් එයාලා කියනවා මේ හින්දු පොත්වල වේද පොත්වල මෙන්න මේ කාරණා තියෙයි කියලා. So then they teach certain things which they have found in Hindu scripts. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මේ ත්‍රිපිටක පොත් දැකලා නැහැ. And they have not seen the Buddhist scripts. එතකොට එයාලා කියන ඒවායේ ත්‍රිපිටක පොත්වලත් තියෙනවා. So what they say, what they preach are there in the Buddhist scripts as well. එතකොට මම කල්පනා කරා ඒ කියන්නේ හින්දු වලින් ආපු දේවල් මේකට එකතු වෙලා තියෙනවා. So then I thought, has the Hindu concepts been infiltrated into the Buddhist philosophy? Is it okay if I give a chance to that gentleman? So is everybody here a monk? මෙතන ඉන්න සියලු දෙනාම භික්ෂූන්ද? ගොඩක් අය වුණා. Yes, almost all of them. So when you come here, or how long does it take to become a monk? කෙනෙක් මෙතනට ආපුවම කොච්චර කාලයක් ගත වෙනවද ඔහුට භික්ෂුවක් බවට පරිවර්තනය වෙන්න? අවුරුද්දක් විතර යනවා ඉතින් ඒ වැඩ එයාට එතෙන්ට එන්න. Generally, it takes about 1 year time. If you are married, have a wife, can you still become a monk even though this is a separate vocation? Are you asking whether we can marry after becoming a monk or before? He was married, and a non-secular monk. You want to become a monk. Are you allowed to be a monk and you have a spouse? Right. දැන් කෙනෙක් විවාහ වෙලා ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔහුට භික්ෂුවක් වෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේ කෙනෙක්ට භික්ෂුවක් බවට පත් වෙලා ඒ බිරිඳව නඩත්තු කරන්න බිරිඳව තබා ගන්න පුළුවන්ද? No, you can't do that. මේ ලංකාවේ කල්චර් එකේදී බෑ. Not in the Sri Lankan culture. හැබැයි ජපාන් කල්චර් එකේ මහරොනොත් පුළුවන්. But if you ordain in the Japanese culture, you can. In Japan, if you get ordained in Japan, in Mahayana tradition, you can. ඒ බුදුදහමේ තියෙන පාර්ට් කීපයක්. Because there are several disciplines within Buddhism itself. එතන එක සමහර කල්චර් වල කසාද බඳින්න පුළුවන්, ඒ බිරිඳව නඩත්තු කරන්න පුළුවන්, ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. So in certain cultures, you can marry and you can raise a family. There is no problem there. සමහර ඒවාදී ඒක බෑ. But in certain cultures, certain disciplines, you can't. ඔබට ওই දෙකේ කැමති එකකට උනත් එන්න පුළුවන්. දෙකෙන් කැමති එකකට එන්න පුළුවන්. So you can get involved in either one of those two traditions according to your choice. I have two. So the first one is, you said it takes about a year to become a monk. So I'm wondering, is there like a test you have to pass that you're ordained, right? And the second question is, I want to know who the man is on, the monk is on the back wall. Right. මට ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ඔබ කිව්වා වසරක් පමණ ගත වෙනවා කියලා භික්ෂුවක් බවට පත් වෙන්න. එතකොට ඒ වසර තුල ඔවුන් මොන වගේ දෙයක්ද කරන්න ඕනේ? මොකක් හරි ඔවුන් වැඩ පිළිවෙලක් අනුගමනය කරනවද? මේ තියෙන ඒ අලුතෙන් ආපු කෙනෙක්ට වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවා. Yes. For a beginner, for a newcomer, there is a certain routine that they have to follow in order to get qualified. එතකොට එයාට උදේ ඉඳලා රැය වෙනකන් වැඩ තියෙනවා. ඊට පස්සේ තේරුම් මේ සම්ප්‍රදාය ගැන කියා දෙන්න දේවල් තියෙනවා. ඒවා අපි දිහා බලාගෙන ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම බලා ගන්න තමයි අවුරුද්දක් තියෙන්නේ. So that he has to dedicate 1 year of his life. One thing mainly to volunteer in selfless activities in the center. And the other thing is there are certain cultural aspects that they have to learn from the
monks, senior monks, and they have to observe it and they have to learn those things and certain other spiritual practices. They have to get themselves knowledgeable on those things. ඊළඟට සමහර වෙලාවට එයා මහාන වෙන්න හිතලා ආවට එයාට ඒක කරන්න සුදුසු නැති වෙන්න පුළුවන්. අපිටත් ඒක එයා බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩාක් ආසාව වැඩි නම් මේක කරන්න බෑ. So maybe he may have an ambition to become a monk, but sometimes when we'll keep him for 1 year's time, then we can understand whether he is suitable to become a monk. Because if a person has lot of desires, it is very difficult for such a person to live a life of a monk. එතකොට එයා කැමති වුණත් එතකොට අපි බලන්න ඕනේ එයා වගේ කෙනෙක් මහාන කරන්න සුදුසු නෑ. So even in such a situation, if he has lot of desires, even though he is willing to become a monk, we will take a decision that he is not suitable to be a monk. ඒ නිසා මේ භික්ෂු ජීවිතයක් ගොඩාක් බලාපොරොත්තු තියාගත්ත කෙනෙක්ට ගෙනවන්න අමාරුයි. So a life of a monk cannot be practiced by a person with lot of expectations. එයාට හොඳ ගිහි ජීවිතයක්. For such a person, the best way is to lead his lay life as usual. ඉතින් එතකොට අපිටත් බලා ගන්න පුළුවන් එයාත් එක ටික කාලයක් ඉඳලා එයාගේ අර ප්‍රකට වෙන්නේ නැති දේවල් කාලයක් එකට ඉන්නකොට ප්‍රකට වෙනවනේ. එයා ඒකට සුදුසුද කියලා. So these certain subtle hidden characteristics of a person will be visible when you deal with him for a longer period. So for us, it is very easy to observe such qualities when times goes on. ඊළඟ අනිත් පැත්ත තමයි එයාට හිතෙන්න පුළුවන් මම මේක කරන්න ආවට මට මේක කරන්න බෑ කියලා. ඒ වුණත් එයාට ගෙදර යන්න පුළුවන්. So on the other hand, the person himself will understand it is very difficult for him to continue this life in this way. So in such a case, he can leave the premises. ඔහුගේ දෙවනි ප්‍රශ්නය වුණේ මේ ඉහළ ඉන්න පින්තූරයයි ඔබයි එකමද කෙනාද කියලා. ඔව් මේක මේ හිටපු ළමයෙක් තමයි ඒක ඇඳලා තියෙන්නේ. එයාට මේ පේන්ටින් පුළුවන් එයා මගේ බනහන කෙනෙක්. එයා ඇඳපු එකත් තමයි මේ තියෙන්නේ. Yes, it is one and the same. It was drawn by such a volunteer who stayed here for some times. He can draw nicely. He was listening to my sermons and he's following me. He did this work for me. So he's not like the Dalai Lama of Sri Lanka, right? ඔබ ලංකාව නිකන් දලයි ලාමා වගේ නෙමෙයි නේද කියලා. ඒ වගේම නෙවෙයි. එයා කියන එක එයා සම්පූර්ණ කරුණාවම පදනම් කරන්නේ කියන්නේ අපි එහෙම නෙවෙයි. අපි කියන්නේ මධ්‍යස්ථ බවක් ගැන. So not exactly like Dalai Lama, because his teachings are primarily based on compassion, but we based on the middle path. Is there a hierarchy of monks? Is there one high monk and then a couple and then some more? මෙහි තියෙනවද භික්ෂූන් අතර දූරාවලියක් ඉහළ කෙනෙක් පහළ කෙනෙක් වගේ එහෙම ගලා යෑමක්? ඔව් එහෙම තියෙනවා. Yes, there is. ඒ කියන්නේ කලින් මහාන වෙච්ච කෙනෙක් මුලින් මහාන වෙච්ච කෙනෙක් වැඩුමල්. The one who got ordained first will be senior to the rest. So, how many people, anybody live here on this hill, like everyone? කී දෙනෙක් විතර මෙම මේ මධ්‍යස්ථානය තුල වාසය කරනවද? ඒ කියන්නේ සමහර දවස්වලට 50ක් 60ක් සමහර දවස්වලට 100ක් එක එළියෙන් එන ප්‍රමාණයත් එක්ක එක වෙනස් වෙනවා. Now it depends on the numbers which comes from outside. Generally it's about 50, but sometimes it goes up to 100. It depends on the numbers which comes daily to the center. To monks, Buddhism teach dharma and karma. බෞද්ධ භික්ෂූන් ධර්මය සහ කර්මය උගන්වනවද? ඔව්. Yes, we do teach. ධර්මයත් උගන්වනවා කර්මයත් උගන්වනවා ඒ දෙකෙම අයින් වෙන්නත් උගන්වනවා. We teach what dharma is, we teach what karma is, and we teach how to liberate from both as well. So, for those who live here, do they take part in helping maintain the place? මෙහි ජීවත් වෙන අය මේ ආයතනයේ සංවර්ධනය ඒ පවත්වාගෙන යාම සඳහා උදව් කරනවද? ඔව්.
සෑහෙන උදව් කරනවා. Yes, they help a lot to maintain the center. Are there women monks? Or, Nuns. Yes, yes. භික්ෂුණීන් වහන්සේලාත් ඉන්නවද? ඉන්නවා. Yes, we do have. so they have similar housing like a convent. ඔවුන්ටත් ඒ වගේ මේ සමාන පහසුකම් මේ නවාතැන් එහෙම පවතිනවද? ඔව්. Yes, similar facilities. Do you believe in reincarnation? Do we believe? Right. ඔබ පුනරුත්පත්තිය විශ්වාස කරනවද? ඔව්. Yes, we do. Do you believe, you know, in Vishnu? Do you believe Vishnu was the seventh reincarnation of Buddha? Buddha was the seventh reincarnation of Vishnu, right? And you said the second. ඔබ ඕන දෙයක් අහන්න කියපු නිසා මම මේ අහන්නේ. ඔබ මේ විශ්වාස කරනවද බුදුන් කියන්නේ විෂ්ණුගේ හත්වෙනි අවතාරය කියලා? ඒකට මම ඇත්තම උත්තරේ කියන්න. I will tell you the real answer for that. ඇත්තටම මම ඒක දන්නේ නැහැ. Actually, I don't know. මම දන්නේ නැහැ ඒක විෂ්ණුගේ අවතාරයේද යා වෙනම මේ එකක්ද කියලා. හැබැයි මම එක දෙයක් දන්නවා. දැන් ඔබ අර මුලින් අහපු Hindu දහම බුදු දහම ඒ දෙකම යම් ප්‍රමාණයකට මේ පොත්පත්වල තියෙන දේවල් මම කියවලා තියෙනවා. ඒ දෙකේම වර්තමානින් අපිට බුදු වෙන්න උගන්වනවා. Because I don't know whether Buddha is the seventh avatar of Vishnu or either he is an avatar of somebody else. I don't know. But I have read both scripts, the Hinduist and the Buddhist scripts, where I can find in both scripts that they teach a way for an individual to become a Buddha in this very moment, to achieve the Buddhahood in this present moment. එතන අපි එතකොට ඒ දේවල් උදව් කරගෙන අපි බුද්ධත්වයටපත් වුණා කියමු. So then, let's say we take help of those teachings and become Buddha. එතකොට විෂ්ණු කියන්නේ ඒ දැනුම නම් එතකොට අපි බුදු වෙලා තින්නේ විෂ්ණු හරහා තමයි. So if Vishnu is the knowledge for that, then yes, we have become Buddha by means of Vishnu. So he's the leader of everybody here, the head person. ඔබද මෙහි සියලු දෙනාගේම පරිපාලකයා ප්‍රධානියා? ඔව් මම තමයි මේ කියන්නේ මේ මෙහි පටන් ගත්තේ මේ මනස ගැන කියන්නේ ඒක අහගන්න තමයි ගොඩක් අය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් පරිපාලනයේ පැත්තේදී අපි ගොඩක් එකතු වෙලා තමයි මේ දේවල් කරන්නේ. ඒ මනස ගැන උගන්වනකොට මම තමයි ඒක උගන්වන්නේ. I initiated this center because I started teaching about the human mind, and all of these people who are here right now have listened to my teachings, and they have come here to take guidance under me. So when we come to the management, it is more or less a cooperative work. We collectively take decisions basically. But when it comes to the spiritual guidance, I take the leadership. So he can be in charge or the leadership, the head of the leadership for as long as he stays here. Nobody else can. If somebody else wants to take his job, they have to start their own place. එතකොට ඔබ මෙහි ඉන්න තාක්කල් ඔබ මෙහි ප්‍රධානියාද? එහෙම නැත්නම් වෙන කෙනෙක්ට මෙහි ප්‍රධානියා වෙන්න පුළුවන්ද? මෙහෙමයි. එහෙම දෙයක් නෑ. ප්‍රධානිය වෙනවද කියලා දෙයක් නෑ. දැන් මම මේක කියා දෙන්නේ නැත්තක මම අද මෙහෙ නෑ කියමුකෝ. එතකොට ඔයාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න මෙතන ඉන්න තව කෙනෙක්ට පුළුවන්. So there is no such thing as a political leader here. It's like, let's say that I'm not here today for this discussion, then somebody else can take the seat and have the discussion with you. මෙහෙම මම හිතන්නේ නෑ මම ප්‍රධානියා කියලා. මම හිතන විදිය ඔයාලට කියන්න. I don't consider myself as the leader. I will tell you how I think. දැන් අපි මහාන වෙලා ඉන්නේ අපේ විමුක්තිය හොයාගන්න. Now we have ordained in order to find our own liberation. මම ඒක හොයාගත්තා. And I have found it. එතකොට තාකාට හරි ඕන නම් මානසික ප්‍රශ්නයක් වෙලා ඉන්න කෙනෙක්ට උදව් කරන්න
එයාට එකෙන් ගැලවෙන්න එයාට අවශ්‍ය නම් අපේ උදව් ගන්න ඒක උපරිම කරන්න පුළුවන්. So if somebody else need any assistance in liberating themselves from their mental trauma, then if they ask for it, I can help them. එහෙම නැතුව මේ කියන්නේ අර දැන් අපි තියෙනනේ සාමාන්‍ය සමාජයේ පරිපාලනය කරන්න කණ්ඩායමක් හදාගන්න එකතු කරන්න එහෙම අදහසක් නැහැ. But you don't find that ordinary thinking pattern where you find it in a lay society where one wants to become a leader of a group and maintain the group for himself. There is no such thing in the Buddhist philosophy. එතකොට දැන් හැබැයි මම මෙහෙම බලනවා. දැන් කාට හරි කියලා දෙනකොට ඒක හරි දෙයක් ඒ කියා දෙන්න එපායි. ඒ නිසා යාට ඕන හිතමනාප දේවල් තව කෙනෙක්ට කියලා දෙන්න දෙන්න නැහැ. එතකොට මම මේක හරි ගස්සනවා. So, but I look for something like this. Now, if somebody is teaching something to someone regarding the human mind, it has to be the correct thing. But if somebody preaches something wrong, I will adjust it. I have a question regarding dietary. Monks here must eat veg only meal. භික්ෂූන් මෙහි සිටින භික්ෂූන් වහන්සේලා නිර්මාංශික විය යුතුද? එහෙම කන්නේ. No, there is no such rule here. In East Asia, most monks and nuns, they only eat veg only, no meat. අග්නිදිග ආසියාවේ ගොඩක් භික්ෂූන් වහන්සේලා ඒගොල්ලෝ මස් මාංශ වළඳන්නේ නැහැ. ඔව් ගොඩක් අය කන්නේ. Yes, I am aware of it. Yes, they do not. මේ එතකොට ලංකාවෙත් තියෙනවා ඒක ඉන්දියාවෙත් තියෙන ගොඩක් අය නිර්මාංශිකව ඉන්නවා. දැන් අපේ එහෙම දෙයක් නැහැ. කවුරු හරි දෙයක් දුන්නොත් එයාට ඒක කැමති නම් කන්න පුළුවන්. Yeah, even in Sri Lanka, India, and some other Buddhist countries, there is a practice like that among some monks. But here we don't follow that. We eat what we have been offered. මම ඒකට තව දෙයක් කියන්න. I will add something to it. මොකද මම දන්න දර්ශනය අනුව නිර්මාංශික දේවල් විතරක් කෑවා කියලා මිනිහෙට පිරිසුදු වෙන්න බෑ. Because according to my understanding, by way of eating vegetarian food, you cannot make yourself purified. මොකද ඉරිසියාව කුහකකම එකට එක කිරීම ඒ දේවල් මනසෙන් ඉවත් කරගත්තොත් එයා මොනවා කෑවත් එයාට පිරිසුදු වෙන්න පුළුවන්. So, but if one can overcome certain defilements in his mind, like craving, desire, and lust, or maybe jealousy, if they can overcome such defilements, even though they eat meat, they can purify themselves. දැන් මේ එතකොට දැන් අපේ අම්මා ගත්තොත් එයා නිර්මාංශිකයි. Now, my mother, she's a vegetarian. එයා දන්නේ ගොඩ කාලෙකින් මස් මාළු කාලා නැහැ. I believe that she has not had any meat for ages now. මමත් ගොඩ කාලයක් කාලා තිබුණේ නැහැ මහාන වෙනකම්. Even I have not consumed meat until I became a monk. හැබැයි දැන් මම අම්මගේ අක්කට උදව්වක් කරා කියමුත් අපේ අම්මට ඒක හරි රිසියයි. But leave it aside. Let's say if I'm going to help my mother's own sister, my mother is not happy with that. මම අම්මට කියනවා ඔය නොකා හිටියට වැඩක් නෑ නේ ඔයාගේ හිත පිරිසිදු කරගන්න. So then I always advise my mother, there's no point of you being a vegetarian. You should cleanse your mind. So, how many times a day do you pray? ඔබ දවසට කීපාරක් වන්දනා කරනවද? සාමාන්‍යයෙන් සමහර දවස්වලට එකපාරක්වත් කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය මෙහි දෛනිකව අර අපේ සම්ප්‍රදායට ගැලපෙන උදේ හවස වන්දනාවක් තියෙනවා. Sometimes, generally, we don't get a chance to chant, but generally, following the practices here in Sri Lanka, we do chantings once in the morning and the evening, 2 times a day. When you pray, do you all come together as a group or do you do it by yourself? ඔබ එහෙම වන්දනා කරනකොට ඔබ සියලු දෙනාම එකට එකතු වෙනවද නැත්නම් පුද්ගලිකව දේ වන්දනාව කරන්නේ? එකට කරන්නේ. We do it collectively. ඒක සමහර වෙලාවට පුද්ගලිකවත් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මෙහෙදි සාමාන්‍ය එකට තමයි කරන්නේ. But
There is no such a rule, but someone can do their own chanting by themselves privately. But here, as a practice at this center, we do it collectively. Do you do it right here in this room, or do you have a special spot you do it? ඔබ මේ ශාලාවේ දෙක කරන්නේ නැත්නම් තවත් විශේෂිත තැනක් ඒ සඳහා තියෙනවද? තැන් කීපයක් තියෙනවා ඒකට. We have several locations as such. This is also one such location. The TV set is for cricket matches. What? Sorry? The TVs. මේ TV තියෙන්නේ cricket match බලන්නද? මෙහෙම මේවත් නම් බලන්නේ නැහැ. We don't watch a cricket match in this TV. හැබැයි දැන් සාමාන්‍යයෙන් ෆුට්බෝල් ලෝකේ මොකක් හරි මැච් එකක් ගියා කියමු ඉතින් ඔය කොහේ හරි තව ටීවී තියෙන ඒවෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. Let's say, but there is a World Cup, maybe FIFA or some other World Cup. There are other TVs where we can watch. So you have desire to watch the cricket. You have to work on it. ඒ කියන්නේ ඔබට ආශාව තියෙනවා ක්‍රිකට් බලන්න, ඔබ ඒකට කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඔව් ඉතින් ඔබට එහෙම කියන්න පුළුවන්. Yes, you can say that. මොකද ආසාව කියන දේ දැන් පිටතින් බලන කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් මෙයාට ආසාව වැඩි අඩුයි එහෙම කියලා. ඇත්තටම හරියටම ඒක Taman තමයි දන්නේ. Now, a person from outside can comment about another person's desire, but only that person himself will know about whether he carries a desire or not. එතකොට මෙහෙම කාලයක් ඔබ මාත් එක්ක හිටියොත් But if you stay for some times, a long time with me, එතකොට අවුරුද්දක් දෙකක් හිටියොත් අන්න ඔබට කියලා හිතන්න පුළුවන් මේ කරුණු මත මෙයාට ආසාව තියෙනවා. maybe if you stay with me for about 1 year or 2 years, based on your observations within that period, then you can come to a opinion that yes, he has desire. දැන් මම ඔබට එකට කතාවක් කියනවා. ඔබ හොඳ තැනකට ආවේ. Because you came to a nice point. So I will tell you a nice story. ඒකෙන් අපේ දර්ශනය ගැන කියවෙනවා. Because it teaches our philosophy. හරිද? මේ සිදුවීම වෙලා තියෙන්නේ ජපානයේ. Now this incident has occurred in Japan. ජපානයේ ඉඳලා තියෙනවා මේ ප්‍රසිද්ධ හාමුදුරුවෝ කෙනෙක්. Now there had been a very famous monk in Japan. එයාගේ දේශන අහන්න ගොඩක් අය ඇවිල්ලා තියෙනවා. So it is like many people used to come to listen to his discussions. එතකොට එයා ගැන හොඳ නමක් ජපානයේ පුරා පැතිරිලා ගිහිල්ලා. So his good name was roaming around across Japan. එයාට ආසාව අඩු කෙනෙක්, හොඳ ධර්මයක් කියන කෙනෙක්, මේ ශ්‍රේෂ්ඨ භික්ෂුවක් ඒ විදිහට එයා ගැන මිනිස්සු කතා වෙනවා. But it was all good news. They were saying that he was a great monk. He is a great monk. He has less desires. He's a good person. So on. ඊට පස්සේ මේ ජපානයේ අධිරාජ්‍යය එයාට හැතලා හොයාගන්න ඕන වුණා මේ ඇත්තටම මිනිස්සු කියන ගුණ මේ හාමුදුරු ගාව තියෙනවද? So one day the emperor of Japan, he wanted to actually check whether this monk carries the qualities that the peoples are talking about. එතකොට එයාගේ තියෙන බුද්ධි අංශයවල තොරතුරු ගෙනාව ඒගොල්ලෝගේ තොරතුරු වලට අනුවත් එයා හොඳ කෙනෙක්. So first step, he just sent one of his spies to check on the monk, and the news was also good. They said yes, they confirmed he is good. එතකොට රජතුමාට ඒත් පොඩි සැකයක් තියුණා ඒත් මේක හරියටම හොයාගන්න ඕන කියලා. But the emperor was not satisfied. He had a doubt. He wanted to check it for sure. ඊට පස්සේ එයා ගියා මෙයා හම්බ වෙන්න. So he went to meet this monk. ගිහිලා එයා හිතුවා මම මෙයාට ආරාධනා කරනවා රජමැදුරේ ජීවත් වෙන්න මම එයාට කාමරයක් දෙනවා කියලා. එතකොට එයා ඒව ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ඕන කියලා. So then the emperor had a initial prior motive. He was going to ask a question from the monk. He was thinking, I'm going to invite this monk to the palace to spend the rest of his life in one of his chambers in the palace. If he's a good monk, he should refuse my invitation. ඊට පස්සේ එයා ගිහිල්ලා ආරාධනා කරන ඔබ වහන්සේට මගේ රජමාලිගා මගේ මේවකට පැලස් එකට මම ඔයාලට කන්න දීලා මම ඔයාලට ඉන්න දීලා හැම පහසුකමක් දීලා බලා ගන්නම් කියලා ආරාධනා කරා. So according to his plan, he went to meet the monk and asked the question, make the invitation. I'm inviting you to my palace. I will treat you well as long as you live there in a chamber, in a royal chamber. ඊට පස්සේ ඒ භික්ෂුව කිව්වා එයාගේ පාත්‍රයේ සිවුරන එහෙනම් යහ මම දැන් එන්නම් කියලා. So the monk suddenly got ready with his robe and the begging bowl. Yes, I am ready. Let's go. රජතුමාගේ ඇතුළේ අවුල් ගියා. So the emperor was so dissatisfied with this. ඒ කියන්නේ මෙයා මෙච්චර කල් මේ ආසාව හංගගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ. So the emperor thought
he had all these desires to live a luxury life hidden inside him. එයා කිව්වනේ දැන් දෙන්නම් කියලා බෑ කියන්න බෑනේ. ඒ නිසා දැන් යනවා. But now the emperor cannot revoke his invitation. He has already invited. Now he is taking the monk back to the palace. ඊට පස්සේ දැන් ගිහිල්ලා කාමරයක් දුන්නා. So then he went to the palace and gave him a chamber. ඉතින් යාට අර සේවකයෝ පෙන්නලා කිව්වා කැමති ඕන දේවල් ඉල්ල ගන්න කියලා. And then he showed the people who work there in the palace and say that you can ask anything you want from these people. ඊට පස්සේ ඉතින් අර හාමුදුරුවෝ හොඳ කෑම ඉල්ලනවා, මසාජ් කරගන්න ඉල්ලනවා, එක එක කට්ටිය බෙහෙත් තේත් ඉල්ලනවා, එක එක දේවල් ඉල්ලනවා. So this monk is asking almost everything, asking for the best food in the country, masseurs and the medicine, all these things. He's asking all the time. ඉතින් මේ රජතුමාට එන්නෙන්න අපහැදුනා. So the emperor was getting upset day by day. දැන් මෙයාට ආරංචියට මේ දේවල් මෙයා ඉල්ල ගන්නවා. Because he get to know from the people that he is asking these kind of things, luxurious things. ඉතින් රජතුමා මෙලෝ මංවත් මෙච්චර සැප විඳින්නේ නැහැනේ. So the emperor thought, even I am not enjoying my palace like him. මටත් වඩා ගොඩක් ආසාව තියෙන කෙනෙක්. He is a person with desire more than myself. ඊට එයා ගිහිල්ලා යාට තරහ ඉවස ගන්න බැරිම තැන කිව්වා ඔයා භික්ෂුවක් නෙවෙයි ඔයා ගොඩාක් ආසාව තියෙන මිනිස්සෙක්. So one day, the emperor was so upset, so mad, and went to the chamber of that monk and said, "You are not a monk. You are a person with lot of desire." ඊට කිව්වා ඉතින් අර මම ඔයාට දීපු උත්තරය ඔයාට අනුව නම් ඒක හරි. So then the monk gave the same response that I gave to you. According to you, yes, you are right. එහෙනම් ඉතින් දැන් ඔයා මට අකමැතිනේ මම යනවා. So then the monk said, okay, so since you do not like me, I'm going to leave the palace. ඕනනම් මම ඔයාට ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න මං ගාව ආසාව නැහැ කියලා. But I can prove you before that I don't have desire. ඒවා ඊට පස්සේ රජතුමා කැමති වුණා. So the emperor said, okay, you can prove it to me. එහෙනම් අපි අශ්වය දෙන්නෙක් අරගෙන අපි යන් ගමනක්. So then the monk asked the emperor, bring 2 horses. We have a journey. දැන් දෙන්නම යනවා. So then both of them left the palace on the journey. රජතුමාට හරි බයයි. So the emperor was so frightened about this. අරයාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. But the monk had no worry. ඊට පස්සේ ඒකේ දේශ සීමා ඉවර වෙන තැනටම ගියා. So the both of them reached to the border of the empire. එතකොට කිව්වා යන් අපි අරේ යන්. මේකෙන් එහාටත් යන්. So the monk asked him, okay, let's cross the border. Let's go to the next empire. එයා කියන මට එන්න බෑ. So the emperor said, no, I can't. මේ මගේ රට, මගේ ජනතාව, මගේ ප්‍රදේශය මට එන්න බෑ. The emperor said, this is my country. These people are my people. I own everything here. I can't leave this and go. ඒ නිසා මම සමහරට අනික් කෙනෙක් මව අල්ල ගන්නත් පුළුවන්. And maybe some enemy can capture me on the other side of the border. මොකද මගේ දරුවෝ දාලා මං එන්නේ. And how can I leave my kids, my wives? එතකොට කිව්වා රජතුමනි ඔන්න ඔබගේ මගේ වෙනස ඕක තමයි. So then the monk said, dear emperor, that is the difference between yourself and mine. මොකද මට දැන් මෙතනින් එහාට යන්න පුළුවන්. Because I can cross the border easily. මං අයි කවදාවත් එන්නේ නැහැ ඔය රටට. I will never return to your country. හැබැයි ඔබට එහෙම යන්න බෑ. But you can't do that. දැන් ඔබට තේරෙනවද වෙනස? Now do you understand the difference? එතකොට ඒ පරිහරණය කරන දේ මත නෙවෙයි කෙනෙක්ගේ ආසාව රඳා පවතින. ඒක මනසින් අල්ලා ගැනීම මත. So the desire does not depend on the things that you possess. It depends on the things that you claim for ownership from your mind. දැන් මට මැච් එකක් බලනකොට මම ඒක අල්ල ගන්නව නම් තමයි මගේ තණ්හාව තියෙන්නේ. මම ඒක බලලා විඳිනව නම් මට එහෙම තණ්හාවක් නැහැ. So when I watch a cricket match, if I mentally get attached to it, then I have desire. But if I just possess it and enjoy it, there is no desire. මං හොඳ සින්දුවක් අහනවා. Let's say I'm listening to a very nice song මම ඒක හොඳට විඳිනවා. and I'm enjoying it to the maximum. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. There's no problem there. මම ඒකට ආස කරොත් මම ඒක අල්ල ගත්තොත් මම ඒකට බැඳුනොත් අන්න ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. But if I develop a desire towards it, if I get attached to it, then the problem will start. මම ඔබට මේක පැහැදිලි කරේ ඔබ අහපු ප්‍රශ්නෙට නෙවෙයි. I did not explain this because of your question. මේක මේ දර්ශනය ගැන පැහැදිලි කරන්න. Because this is the very basis of the philosophy. බුද්ධ දර්ශනය කියන්නේ ඔබට පරිහරණය කරන්න පුළුවන්. පරිහරණය කරන දෙයට බැඳෙන්න එපා කියන එක. So the Buddhist philosophy is you can possess things, but do not get cling on to the things that you're possessing. ඔබට රජමාලිගාවක් හම්බුනොත් ඔබ පරිහරණය කරන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. So if you receive a palace, go ahead and enjoy it. There is no problem there. ඔබට ඉන්න තියෙන කළු ගලක් උඩ නම් ඔබ එතන ඉන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. If you have to sleep on top of a rock,
Just sleep on it. There is no problem there. ඔබ රජමාලිගාව මනසින් අල්ලගන්නත් එපා. කළුගල මනසින් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නත් එපා. Do not get attached from your mind to the palace. Neither you should reject the rock from your mind. විඳිනවා විතරයි. You just enjoy. විඳවන්නේ. You're not suffering from it. ඒක හරි වෙනස් දර්ශනයක්. It's a very different philosophy. දැන් ඔබ ගිහිල්ලා වෙන භික්ෂුවකගෙන් ඇහුවනා සමහර විට ලංකාවේ හරි යා කියයි මම මැච් බලන්නේ නැහැ කියලා. Now, if you go and ask another monk, maybe in Sri Lanka, they will say that I'm not watching cricket matches. මම ෆෝන් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. Sometimes they will say that I'm not using phones, mobile phones. මම නම් කියන්නේ මම ඒ ඔක්කොම කරනවායි කියලා. But I would frankly say I'm using all those things. Thank you. That was a good explanation. ඒ ඉතාමත් විශිෂ්ට පැහැදිලි කිරීම. අතර විශිෂ්ට දහමක් ඒක. Actually, it's a great philosophy. ඒක පැවිදි ගිහි කියලා ගන්න නැහැ. ඔබ ඒක ඉගෙන ගත්තොත් ඔබටත් ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. For that, there is no difference as being a monk or a lay person. If you can understand it, you can do the same. ඔබ හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. Because you raised a wonderful question. A good question. Same thing as saying, Nana Kumara, Nana Kumera. What is the meaning of that? Nothing is yours and nothing is mine. කිසිම දෙයක් ඔබෙත් නෙමෙයි කිසිම දෙයක් මගෙත් නෙමෙයි. Oh, yes. Is it Sanskrit or is it Hindi? It's Sanskrit. Sanskrit. Have you had non-Sri Lankans come here and want to be monks? ඔබ මෙහි ඉන්නවද ශ්‍රී ලාංකිකයන් නොවන භික්ෂූන් වෙච්ච අය? ඉන්නවා. Yes. දැන් මෙහෙම එයාලා පොඩි කාලෙම ලංකාවෙන් ගිහිල්ලා හේ සිටිසන් අරන් එයාලා සිංහල අමාරු ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා අහලා මහානවා. It's like this. They have born in Sri Lanka, but they have left the country years back when they were children, and now they have listened to my sermons and come back. They are no longer citizens of Sri Lanka, and they have become monks here. ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම ඇමරිකාවේද? So, are all of you from America? Yes. ඇමරිකාවට හොඳ පණිවිඩයක් මම කිව්වේ. So, this is a good message to America. මේක ඒක දැන් මේ සංස්කෘතියට කවුරුත් එන්න ඕනේ නැහැ. Because there is no need of you getting to this culture. ඕනම කෙනෙක්ට තමන්ගේ කල්චර් එකේ හිටියට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Because there is no problem in dwelling in your own culture. මේක ජීවත් වීමේ කලාවක්. This is an art of living. ඒක ඉගෙන ගත්තොත් එයාට වටිනවා. If one can understand that, it is very important. But Buddhism is very big in America. Very big. They have a lot of more and more people are following Buddhism in the US. Because like the teaching is like, it's, you know, it doesn't tell you what you can eat, what you not eat, you can eat anything, but once you do the right thing, right, you do good. So more and more people becoming on board with the Buddhism. බුදුදහමට ගොඩ දෙනෙක් නැඹුරු වෙනවා. මොකද විශේෂයෙන්ම කියනවා නම් ඒක ගොඩක් ඔබ කන්න ඕනේ මොනවාද බොන්න ඕනේ මොනවාද කියන එක ගැන පාලනයක් නැති නිසා. ඒ වගේම හොඳ වැඩ කරන්න කියලා මිනිස්සුන්ව පොළඹවන නිසා ගොඩ දෙනෙක් බුදුදහමට නැඹුරු වෙමින් පවතිනවා. ඔව් ඇත්ත. ඔබ කියන එක ඇත්ත. මම දැක්ක මම ඇමරිකාවේ කීප විටක් ගියා. ඊට පස්සේ යුරෝප් වලට ගියා. මම දැක්ක ගොඩක් අය භාවනා කරනවා. බුදුදහමට නැඹුරු වෙනවා. ඒක මම දැක්ක ගොඩාරියා. Yes, what you are saying is true, because I have been to America a couple of times and even to Europe. I have seen there are a lot of centers. People practice meditation and do Buddhist activities, good things. There is a lot of, it's not a conversion that they are looking for it. ඒ වගේ මම අපි දැක්ක යෝගා. ඒක හින්දු දහමේ තියෙන දා. යෝගා කරන මුළු ලෝකෙම ගොඩක් අය විශාල නැඹුරුවක් තියෙනවා. On the other hand, even to this yogic practice in Hinduism, people are so keen in understanding it, practicing it. එතකොට දැන් ඔබ දන්නවද ශිව එතනින් ගියාට පස්සේ භගවත් ගීතාව අපි මේ කියන දේ ඇත්තටම පොත්පත් වලින් හොයාගන්න ගියොත් හොයාගන්න බෑ. Now you know about Shiva and about all these scripts like Bhagavad Gita, but what we teach here, if you are going to find it from the scripts, it's very difficult to find. හැබැයි මේ දැන් ඔයාලා මේ අහන පණිවිඩ අලුත් එකක්.
So this teaching is a very fresh අපි a new හරියට teaching. එක කිව්වේ නෑ තාම පණිවිඩය හරියට. Because I did not tell you the main message. දැන් අර එක අර උදාහරණයක් අර කතාව කිව්වේ. Now I will just give an example. I told you that story. දැන් ඔය හැමෝම මම දන්නවා මේ ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ බුදුදහමට ඒ සංස්කෘතියට එකතු කරගන්න හැදුවොතින් ඒ මිනිස්සුන්ගෙන් ඒක අයින් වෙනවා. But I know now if we try to convert people to our culture, they will lose that appetite of understanding the message. හරිද? ඇත්තටම මේ දැන් අපි මේ කියන ක්‍රමයට වාඩි වෙලා භාවනා කරන්න එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. But the way that we teach, there is no need of doing seated meditation or anything. ඒ වගේම ආගම මාරු කරන්න ඕනෙත් නැහැ. And there is no point of converting from one religion to another. එයා යාගේ මනස තේරුම් ගන්න. What you have to simply do is to understand your mind. එතකොට එයාගේ මනස නිවෙන්න පටන් ගන්නවා. When you understand your mind will start to be blissful. එච්චරයි. That's it. මේ හැබැයි ඔයි දැන් ගොඩක් භාවනා ක්‍රම කරාම ඒ වෙලාවට හිත සහනෙන් තියෙනවා. ඒ භාවනාව අතහැරුණ ගම හිතයි අසහනයටපත් වෙනවා. But if you do this stillness meditation, you will have a certain level of bliss as long as you practice the meditation. But when you wake up from the meditation or when you lose the meditation practice, you will lose that blissfulness. ඇත්තට ඒක බුදුදහම නෙවෙයි ඇත්තටම. Actually, that is not Buddhism. ඒක ඒ ලේබල් එක යටතේ තියෙන වෙන දෙයක්. It is something alien which is within the label of Buddhism. බුදුදහමේ බුදුහාමුදුරුවෝ කෙලින්ම කියලා තියෙන පොත්වල තියෙනවා ජීවිතේ විඳින්න. විඳවන්න ලැබෙන්න. එතකොට ඔබ නිදහස හොයාගන්න එච්චරයි. Because in Buddhism, it is there in the scripts and the Gautam Buddha himself has preached. First thing is you have to search for pleasure. When you search for pleasure, then the pain will occur. Then you will search for liberation. දැන් ওই තියෙන හැම එකටම ගියාම අර්ක කරන්න එපා මේක කරන්න එපා ඒක එපා කියලා එයාව සාමාන්‍ය අර නීති ලොකු නීති පද්ධතියක හිර කරගන්න. No, what I'm saying is that no one forces them to convert. They themselves converted into Muslim. මම ඇත්තටම කියන්නේ මිනිස්සු කවුරුවත් ඒගොල්ලෝ බලහත්කාරයෙන් ඒකට නැඹුරු කරනවා නෙමෙයි ඔවුන්මයි ඒකට බුදුදහම පැත්තට නැඹුරු වෙන්නේ කියලා. ඔබ කියන එක හරි. ඔබ කියන එක හරි. What you say? Yeah. නෑ මම මේ ඔබ කියන එකට විරුද්ධ දෙයක් නෙවෙයි මම මේ කියන්නේ. I'm not saying anything contradictory what you're saying. I fully agree with your statement. නෑ මං කියන්නේ එන මිනිස්සු එනවනේ. I know that people do engage in Buddhism. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අර තීන දේවල් කරගන්න යනකොට මනස తాවකාලික නිවීමකට යන්නේ. ඇත්තටම මනස නිවෙන්නේ නැහැ. So when they start to follow the things which they find in Buddhism which is not Buddhism, they will trapped in a temporary liberation, temporary bliss. They won't go for that eternal දැන් liberation. අපි කියමු හින්දු දහමේ මුලට ගියා කියලා අපි. Now let's say we go to the high end levels of Hinduism. එතකොට ඒකේ ඒ මුනිවරයෙක් හම්බුණා කියමුකෝ. අපි කිව්ව ශිව හම්බුණා. Let's say you meet Shiva himself. එතකොට ඔයාට යමක් කියන ඔයා enlightened එච්චරයි. When you meet an enlightened being, he will say something. You will get enlightened. අපි කියමු අපි බුදුදහමේ මුලට ගියා කියලා. Let's go to the very basic essence of Buddhism. බුදුහාමුදුරු හම්බ වෙනවා ඔයාට. You will meet Buddha. ඔයා බෞද්ධවත් කවුරුවත් නෙවෙයි. You're not a Buddhist or you're not any other religion. No. ඔයත් එක්ක යම් සාකච්ඡාවක් යනවා. He will have a discussion with you. නැත්නම් ඔයාට දේශනාවක් ඇහෙනවා. Or you will listen to a discourse of him. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ප්‍රඥාව ඇතුළේ තියෙනවා ඔයා නිදහස් වෙනවා. Then, if you have the wisdom, you will get liberated. එතකොට ඒක තමයි සැබෑම හින්දු එක, හැබෑම බුදුදහම, හැබෑම ක්‍රිස්තියානිය ඒ මූල එක ඒක. නමුත් අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පොත්පත්වල තොරතුරු වල යම ට්‍රේනින් කරනවා. මං කියන්නේ ඒක වැරදි කියලා නෙමෙයි. නමුත් ඒ මිනිසුන්ට ඒ මූලහරය හම්බ වෙන්නේ නැහැ. So that is the very essence of Buddhism and Hinduism. That is how it all started. So I don't say that you won't find the message in the scripts, but that is not the originality of it, original version of it. You won't find the truth from books. දැන් එතකොට පොත්පත්වල තියෙන ටික ඔච්චර පවර්ෆුල් නම් ඔච්චර මිනිස්සු එකතු වෙනවා හිතන්නකෝ ඇත්ත මේක හම්බ වුණොත් කොහොම වෙයිද කියලා. Now let's say, now we claim that the message contains in these religious books are so powerful. Now just imagine if you find the real one, the original one, how powerful it would be. මිනිස්සෙක් ඇත්තටම සදාකාලෙට නිදහස් වෙනවා. Because a person will get eternally liberated from all the problems.
We are having questions. If you have questions, you can raise. And also, I'm inviting, there were 2 newcomers who just joined now. I have a question, but I don't know if it's proper or not. What's the ultimate goal of practice the Buddhism? බුදුදහම ප්‍රායෝගික භාවිතයේ අවසාන ඉලක්කය මොකක්ද? ඔයාගේ මනස මේ සතුටින් පිරියාව. That your mind will filled with joy. ඒක ඊට පස්සේ ඒක නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒකම පිරලා ඔයා උපරිම සන්තුෂ්තියටපත් වෙනවා. And that joy will never, you will never lose that happiness. And it will add more and you will become the happiness. That's for this life. How about for next life? Because I was told that it's like the ultimate goal is that we don't come back to this life at all. Just reach to the, I don't know, this heaven or the extremely, like the heavy lane. I don't know if that's a practice as well or belief. එය මේ ජීවිතේදී මම අහන්නේ ඊළඟ ජීවිතේදී මොකද මම අහලා තියෙනවා එහෙම තත්යකට පත් වුණාම නැවත අපි මේ සසරට නැවත එන්නේ නැහැ කියලා. ඔබ හරි අහලා තියෙන එක හරි. Yes, what you have heard is right. ඔබට ඕනේ ඊළඟ ජීවිතේද? You want to know about the next life. And then again, repeat it. Start all over again and then we මට ඕනේ අර රිපීට් වෙන නැවත නැවත සිදු වෙන එක ගැන. හරි ඒකට මම කියන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. I will tell you an answer for that. ඔබේ ඇතුළේ තියෙන ඔය ආසාවක් තියෙනවනේ. Now you have a certain desire inside, don't you? බය වෙන්න එපා. ඒක තියෙනකන් කොහොමද නැවත නැවත රිපීට් වෙනවා. You don't have to worry. As long as that desire is there, the repetition will happen. එතන ඔබට හොඳ ওই විදිහටම මනුස්ස ජීවිතයක් වගේ හොඳ තැනක නම් ඕන ඔබ දන් දෙන්න මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න එක එක දේවල් කරන්න එතකොට ඔබට හොඳ ලයිෆ් එකක් ලැබෙනවා. So if you want to have a good life like being a human being, then you can help people. You can do good things, meritorious activities. Then you will receive a life according to that. ඔබට ඊට වඩා සැහැල්ලු ලයිෆ් එකක්. ඒක මනුස්සයෙක් නිකන් මනස බර වෙනව සැහැල්ලු වෙනවනේ නිකන් සැහැල්ලුවෙම වගේ ඉන්න ඕනේ නේද? ගොඩක් දෙන්න ගොඩක් පරිත්‍යාග කරන්න ගොඩක් කර භාවනා කරන්න මේ දේවල් කරන්න. Now when we take the life of a human being, you know that there is certain bliss and also the heaviness in the mind. It's a balance, always at a balance. Like you, sometimes you feel heavy, sometimes you feel light. But if you want to have a mind more lighter than that, you can do more meritorious things and do meditation, those spiritual practices, and then you will have a birth with a very light mind. I think as we age, it's easier to follow the Buddhism, but when people are young, it's very, I feel it was hard. මට හිතෙනවා මේ වයස්ගත වුණාම අපිට මේ බුදුදහම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න හරිය ටිකක් ලේසි කියලා. මට මේ තරුණ වයසේ තමයි මේක කරන්න අමාරු කියලා හිතෙනවා. ඒ ඔබට තරුණ වයසේද හරියම එක ඇහිලා නැහැ ඒක. That is because you have not heard the right message, the real message when you were young. ඇත්තටම මේක තරුණ වයසේදී තමයි ලේසි. Because this is very easy to practice when you are young. මොකද ඒක කාම ආසාව තියෙනවා, තරහ තියෙනවා, කෝපය තියෙනවා, බලාපොරොත්තු තියෙනවා. එතකොට තමයි ලේසි. Because in the youthhood, you have all these emotional fluctuations. You have anger, you have lust, you have lot of emotional fluctuations very rapidly, tensely. It's very easy to practice when you have such mind. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කියලා තියෙනවා. Now Buddha has said something like this. යම් මනුස්සයෙක්ට පොඩි කාලේ කියන්නේ ළමා කාලේ මේ ධහම තේරුම් ගන්න ලැබුණොත් එයාගේ මුළු ජීවිතේම ආලෝකමත් වෙනවා. He has said, if a person can understand this message in his childhood, he will have a blissful life ahead. His entire life will be blissful. ඒ කියන්නේ එයාගේ ඊට පස්සේ එයාට ඒක පොඩි කාලේ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. Sometimes some people do not receive the message when they are children. එයාට හම්බ වෙනවා තරුණ කාලේ මේක තේරුම් ගන්න. But they will realize it when they attain the youthhood. ඒතර එයාගේ එතන ඉඳලා ජීවිතය ආලෝකමත් වෙනවා. Then from that point onwards, their life will be blissful.
ඊළඟට එයාට තරුණ කාලේ හම්බ වෙන්නේත් නැහැ. But for some people, they don't hear the message even in their youth. එයාට හම්බ වෙනවා නිකන් මහලු වයසට යනකොට. They will listen, they will hear the message when they have grown old. එයාගේ එතන ඉඳලා ජීවිතේ ආලෝකමත් වෙනවා. Even though from that point onwards, their life will be blissful. මොකද ඒ හරි දහම තේරුම් ගත්ත වෙලාව ඉඳලා තමයි තමන්ව පිරිසුදු වෙන්න, දිලිසෙන්න, සතුටු වෙන්න පටන් ගන්න. So, what is the point that the cleansing starts? The blissfulness starts. The point is the time, the day that you realize the message. නැත්තම් සුදු ඇඳ කියලා, පන්සල් ගියා කියලා, බුදු පිළිම දැක්ක කියලා, බෞද්ධ පොත් කිව්වා කියලා ඒ හරි මැසේජ් එක තේරුම් ගත්තේ නැත්තම් එයාට කිසිම විපර්යාසයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. Now, without understanding this real message, even though you wear white clothes, even though you go to the temple every other day and do chanting and do spiritual practices, follow all these things and read books, you will not gain anything blissful inside. ඒ පණිවිඩය තමන්ට දැනෙන්න ඕන. තමන්ට තේරෙන්න ඕන. එතනින් පස්සේ ආලෝකමත් වෙනවා. You have to understand the message. You have to feel the message. You have to experience it. From that point onwards, the cleansing will start. ඇත්තටම බුදුදහම කියන්නේ මොකද්ද? So, what is actually Buddhism? අමුතු දෙයක් නෙවෙයි. It is not something alien. මේ ස්වභාව දහමේ පණිවිඩය. It is the message of this Mother Nature. මේ බුදුහාමුදුර අලුතෙන් දෙයක් හොයාගත්තේ නැහැ. Because Buddha did not discover anything new. ස්වභාව දහමේ පණිවිඩය රීඩ් කරා. He read the message in the Mother Nature. ඒක එයා වචන වලට පෙරළුවා. And he converted into a language that we can understand it. ඒක අපිට අලුත් දෙයක් වුණා. So that conversion, that message was something new to us. ඒක අපිට අලුත් දෙයක් වෙන්නේ. Why was it a new thing අපි to us? ස්වභාව දහමෙන් ඈත් වෙලා. Because we have departed ourselves from the Mother Nature. ප්‍රශ්නයක් තියෙද? Do you have a question? In the modern world today, there's lots of pressure on people. Even when I was young 10 years ago, life seemed a lot more simple. You have any tips on how to control our minds so we don't get overwhelmed by all this? මේ අද පවතින ලෝකයේ තුල විශේෂයෙන්ම තරුණයන්ට මනස සම්පූර්ණයෙන්ම පීඩනයට ලක් වෙනවා. ඔබට මොකක් හරි මට ටිප් එකක් දෙන්න පුළුවන්ද මේ පීඩණයෙන් මිදෙන්නේ කොහොමද කියලා? පුළුවන්. Yes, I can help you to overcome that pressure. මේ මොහොතට සියල්ල අතහැරලා දාන්න. You just let go of everything for this moment. මේ මොහොතට විතරක් අතහැරලා දාන්න. Just for this moment. එතන මේ මොහොතේ ඔබ පීඩනයටපත් වෙලා නැහැ. So in that very moment the pressure will no longer there. ඔබට මං කියන්නේ තේරෙනවද? Did you understand what I say? මට තේරෙනවා. ඔබට පීඩනයටපත් වෙන්න ඕන වෙච්ච ගමන් ඒ ටික අයිත් ගන්න ළඟට. Now if you want to get pressurized again, you can take the things that you let go and take it back. එතකොට මේ මොහොතේ ඔබ පීඩාවටපත් වෙනවා. So in that very moment you will start to be pressurized again. අයිත් ඔබට ඕන නම් මේ මොහොතේ නිදහසේ ඉන්න. එතකොට කියන්න ආවා පොඩ්ඩක් මේ වෙලාවේ පැත්තකින් ඉන්න කියලා. එතකොට මේ මොහොත රිලැක්ස්. So even if you feel that in the next moment, okay, I have to enjoy the bliss back again, you let go of all those things away. එතකොට ඔබට මම මේ කියන්නේ ඔබට තියෙන පණිවිඩය තමයි මේ මොහොතට අතහරින්න. මේ මොහොතට අතහරින්න. හැමදාටම අතහරින්න යන්න එපා. මේ මොහොතට අතහරින්න. So my advice to you is that do not try to let go of things forever. Let go of things for the moment when you're pressurized. يعني සදාකාලික ඔළුවට නිදහසක් හොයන්න එපා. මේ මොහොතට ආතල් එකේ ඉන්න. Do not try to search a bliss inside your mind forever. Just be blissful for that moment. මගේ තේරෙනවද? Do you understand what I say? වර්තමානයේ ජීවත් වෙන්න කියලා. නෑ එහෙම එකක් කියන්නේ නෑ. No, I'm not saying that. ඔබ එපාර තව ප්‍රෙෂර් එකක් එනවා. Because it will be another pressure. මට තේරෙනවද? Was it hard for you to let go of desire? You know, I mean, desire, not material things. Was it hard for him to give up? To give up material things and become what you are.
ඔබට අමාරුණාද ඔබට තියෙන ආශාවන් සියල්ල අතෑරලා දාලා මේ තත්ත්වයට පත් වෙන්න? ඔව් ඒක ලොකු අමාරු වැඩක්. Yes, it was very hard. ඒක ලේසි නෑ. It is not easy. ඒක ලොකු යුද්ධයක්. It's a fight, it's a war. ඒක මොකද ඒක ලොකු යුද්ධයක් වෙන්නේ අපිට අපි මනස හරියට තේරුන්නේ නැති වුණාම. It becomes a war when we do not understand our mind properly. හැබැයි අපි ඒක තේරුම් ගත්තම හරිම ලේසි. But when we understand the mind, it will become easier. තේරුම් ගත්තම ඇත්තටම ආස කරන්න දෙයක් නැහැ. Because when you understand the mind, there is nothing to be desired of. තේරුම් ගත්තේ නැතුනොත් අතහරින්න කියලා හිතා ගන්නත් බෑ. If you do not understand, you cannot even think of letting go. මම උදාහරණයක් කියන්න. I will give you an example for that. මම අහසට ආදරය කරනවා. Let's say I am desiring the sky. මට අහස හැමදාම දකින්න ඕන. I want to see the sky every day. මට අහස හැමදාම අහසත් එක්ක කතා කරන්න ඕන. I want to talk to the sky every day. මට අහසට මම ගොඩක් ආස කරනවා. I have lot of desire towards the sky. එතකොට මට අහසෙන් ගැලවෙන්න බෑ. And there is no way I can escape from that desire towards the sky. මොකද මම අහසට ගොඩක් ආසයි. Because I love it a lot. මට අහස දකින්න බැරුණොත් සාංකාව වගේ. Because I feel dizzy if I can't see the sky even for one day. එතකොට මම කොහොමද අහස අතාරින්නේ? So how am I going to let go of the sky? මම අහස හොයාගෙන යනවා. I will go in search of the sky. මට අහස හම්බ වේද? Would I ever meet the sky? මට හැමදාම නිල් පාටට පේනවා. But I can see it every day. It's a blue sky. ඒක වලාකුළු වලින් වැහෙනවා. I can see the clouds there. ඉර පායුවම තව හොඳට පේනවා. I can see it when the sun is brighter. මම ආදරය කරන අහස හොයාගෙන මම යනවා. So this is the sky that I am loving with and I am searching for it now. මට හම්බ වේද? Will I ever meet the sky? එතකොට මම දවසක් මෙහෙම දෙයක් තේරුම් ගන්නවා. So one day I will understand. I will realize this. අහස කියන්නේ ඇත්තටම පවතින දෙයක් නෙවෙයි. The sky is not something which really exists. බැලුවම පේන දෙයක් විතරයි. It is just something which will be there when I just observe it. එතකොට මම මෙච්චර කල් ආදරය කරපු දේ මම මෙච්චර කල් බැඳිච්ච දේ ආස කරපු දේ සත්‍ය වශයෙන්ම පවතින දෙයක්ුත් නෙවෙයි. නොපවතින දෙයක්ුත් නෙවෙයි. So the object that I have been desired of, I have been loving to, is not something which was there ever. සත්‍ය වශයෙන්ම බැලුවොත් නෑ. If you look it for real, it is not there. ඒ සත්‍ය වහගෙන බැලුවොත් තියෙනවා. But if I cover the truth, then it is there. එතකොට මම සත්‍ය දැක්කොත් මට ආස කරන්න දෙයක් නෑ. So if I realize the truth, there is nothing for me to be desired of. මට ආස කරන්න දෙයක් තියුණොත් එතන සත්‍ය නෑ. If there is something that I can desire, the truth is not there. මම හිතන්නේ ඔබට තේරෙන්නේ නැති මම කියන්නේ. I believe you understand what I'm saying. That's what mine is the same. Nothing is yours, nothing is mine. Yeah, so it comes back to the same thing. නැවත අර එකම දෙයට එනවා. ඔබෙත් කිසි දෙයක් ඔබෙත් නෙමෙයි කිසිම දෙයක් මගෙත් නෙමෙයි. තියෙන දෙයින් සතුටු වෙන්න. තව ප්‍රශ්න තියෙනවද? So do we have any more questions? එහෙනම් අදට ඇති නේද? Answered all my questions. Not really. ඔබ සියලු ප්‍රශ්න වලට මගේ උත්තර දුන්නලු. ඔව්. ඇත්තටම මේ අදට ඇති කියලා හිතෙනවා. Yes, even I feel that it is enough for today. ඔබට මෙහෙමයි. මනස පිළිබඳ විවිධ ඇන්ගල් වලින් විවිධ අයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. Now I have done a lot of discussions with people in different angles about the human mind. ඒක YouTube වලට අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. And we have uploaded those videos on YouTube. දැන් ඔයාලට හිතුණොත් ගෙහෙට ඔයාලා ගිහිල්ලා මට මේක අහන්න ඕන කියලා ඔයාලා ඒක අහන්න. So when you go back to your country, if you feel like you want to get more knowledge, enlightenment about the mind, you can watch those videos. ඒව එකක්වත් මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. There's nothing to remember in those discussions. ඒක ඇහුවා. You just listen to it. ඒක තේරුණා හෝ නැතා ඒක අතහැරලා දැම්මා. Whether you understand it or not, you let it go. මේකේ එච්චරයි.
That's it. එතකොට ඔබට කරන්න නම් කරන්න තියෙන එකම දෙයයි ඔබට විඩක් ලැබිච්ච වෙලාවක වාහනේ යන ගමන් හරි වැඩක් කරන ගමන් හරි පොඩ්ඩක් අහන්න එච්චරයි. So there's only one hassle that you have to go through. When you have a free time, even maybe while you're driving, just listen to it. Switch on it and listen to it. එතකොට ඔබට එක තැනකදී ඔබ ඕපන් වුණොත් එතන ඉඳලා විවෘත වෙනවා හැමදාටම. So at one point, if you come to the realization, the cleansing process will never stop. එහෙනම් ඉතින් ඔබත් එක්ක කතා කරන්න ලැබීම සතුටක්. අපි ආශිර්වාද කරනවා ඔබට යහපතක් වෙන්න හොඳ දෙයක්ම වෙන්න මේ පණිවිඩය ඔබ තුලින්ම ඔබට දැක ගන්න ලැබෙන්න කියලා. So I'm really happy that I had this discussion, opportunity to have this discussion with you today. And my blessings are always with you, that you will be able to realize your mind and understand more about the chemistry of your mind and be blissful in your life ahead.